en hebben deze ganzen natuurlijk wel voor eigen gebruik gevangen natuurlijk. Vandaar dat Christian nu gezien heeft, begrepen heeft wel, hij moet een speciale bekledij aandoen, zodat de ganzen niet vertrouwd worden aan wat even iedereen. Dus hij heeft er eigenlijk een beetje, ja, zou ik zeggen, een speciaal gevederde vest aan, zodat de vogels hem toch meer beschouwen als hun vadervogel. It's pure magic to watch this. I've never seen this, En daar vindt u alle informatie om zelfs enkele dagen in zijn gebied door te brengen. Heeft u van genieten naar ons in de natuur. En dan zelfs eventueel de vlucht maar even meemaken met de geled samen met Christian en zijn ganzen. Dus moest u interesseren, kunnen we u alle informatie geven, maar op de website natuurlijk, Christian Moelek, vindt u al deze details. Waar u zich naartoe kan begeven. Het is een zeer avontuurlijk evenement. See the gliders performing aerobatics while they're still being towed by the Pawnee, the tug planes. And you see that is still under tow, still connected. So very carefully, and you can imagine what this feels like as the pilot in the tug plane. And of course lifting the tail, changing your yaw, and of course Ian trying very hard rather not to affect that tow plane too. Glider FX. Ook al is het speciaal op te landen eigenlijk, met de wind tegen, dat is niet de gewoonte. Normaal gezien wordt er op tegen naar land. Tegen de wind in. That is a great book. And a world premiere, that's the first time. Last year they were here with their motorized prop aircraft. This year with their swim. And Guy Westgate, Ian Gallagher. Glider FX from Great Britain. Again, another of the 18 different countries represented at the 40th anniversary edition. With the propeller, it's amazing. And there he goes, he's rolling now, the Blériot is on the takeoff roll. Doesn't take much to get into the air, and then very quickly it is a real handful. Indeed, hij is ondertussen al vertrokken, dames en heren. Vraagt natuurlijk maar enkele tientallen meters om te kunnen vertrekken. Deze Blériot 11 met Michael Carlson. En zoals gezegd, het toestel, wel dit is natuurlijk al zijn tweede toestel dat hij gebouwd heeft. Het allereerste toestel is gebouwd met de originele stukken van de Blériot 11 die in Zweden onder licentie werd gebouwd bij Tulin. En die gelukkig, ja, bij toeval heeft hij dat kunnen vinden en het uiteindelijk volledig eigenhandig gebouwd en hij vliegt er dus ook mee. En dan gelukkig heeft hij nog een tweede toestel gewonnen, dit keer wat nog meer. Dat was in minder goede staat, maar aangezien hij al het eerste toestel had gebouwd, wist hij wat hij moest doen, hoe hij het tussen moest bouwen. Het is dus geen replica, het is echt volledige naam uit het originele toestel dat hier wordt gevlogen door Michael Carlson. Louis Blériot, the first airplane designer in Europe. So that's a must-have if you're celebrating 40 years of history and you're honoring the past at this air show as we are and celebrating the future. Louis Blériot, the first airplane designer in Europe, designed the Blériot 9, became the first person to cross the English Channel back in 1909. We have there Google glasses for the younger kids, crayons to color F-35 pictures out there. It's great to have the mock-up here. It's great to be here in Sanicole. The F-35 is a 5th generation multi-role fighter. It's stealthy, which means necessarily it's invisible. De oldtimer, onze Seeking helicopter. Maar onze aandacht natuurlijk nu naar de NH-90. Billy was just talking about all the technology and the NH-90, the distinction of being the first production helicopter to feature entirely fly-by-wire flight controls. And the team lifting now this huge helicopter and the transition of flight with the rotating wings above. Always a danger to get caught in the downwash. We've been hearing a lot about hurricane force winds of late, and that's exactly what those rotating wings generate. And our helicopter pilots pay close attention to. There's our first pass.
look at the way the air goes over the winglet. And you could see the vapor. And one of the big problems with the early design of the YF-17 was the leading edge, and how it moved the edge back to the tails. And the test pilots actually said they look over their shoulder, they see the tails waving, and they added cleats to fix that. And lots of vapor again, the finish F-18. Manœuvre de frecce tricolori, la seule manœuvre dans laquelle les solistes aussi se trouvent en formation. Het is de F-1-figuur waarbij de solo deel uitmaakt van de hele formatie. Het team is gebaseerd op de luchtbasis van Revolto naar Udine op een uurtje rijden van Venetië in het noordoosten van Italië. In de jaren 20 ontstond er een acrobatische traditie in de jaren 50. Hebben de teams van de Italiaanse luchtmacht de traditie verder opgebouwd. Dit leidde uiteindelijk tot de stichting van de Frecce Tricolore op 1 maart 1961. Voilà, la formation se transforme du triangle au diamant, prêt pour la première séparation. Ça, c'est la première ouverture de frecce tricolore. Dit is de scheiding van de solo-piloot met zijn eerste. Continua lo spettacolo delle frecce tricolori con l'alternanza della formazione principale ed il solista. Ils sont bonnie calme et bonnie sang, poumon blanc pour eux, changement de configuration pour la première formation, changement de configuration pour la formation principale, transformation avec une forme de cube. De formatie naar rechts repositioneren zien we de solo in vliegen vanaf links. 3, 4 en 5. 5 opeenvolgende rotbewegingen aan ongeveer 120 piloot op de grond staat. De vorige leider volgt elke voorstelling vanaf het centrum van de displayline. Vanaf die plaats staat, hij zet in contact met het team. Op die manier kan hij een Felix